Hii inatosha hapo, usiende basi, ni hapo inatosha. Tayari tumeingia hapo. Tumekuja kushoto kabisa, hii ni double room. Pale kuna hicho kidude kinaitwa kasa. Kuna watu wawili wanaishi hapo, wanazungusha hapo. Kuna watu vijana wawili wanaweza kuishi hapo, ama dada wawili wanaweza kuishi hapo. Inaitwa double room. Kwa hivyo ukiingia pale, kuna pahali pa wardrobe ambayo wanafunzi wanapenda. Alafu kuna pahali pa kusoma ambayo inafuata. Alafu kuna kitanda kando yake na dirisha. Alafu ukirudi huko ni hivyo viwili. Si mnanielewa vizuri hapo? Kwa hivyo hapo ni inaitwa double room, ambapo ni wanafunzi wawili, lakini vio nimetangulia kusema viko mkono wa kulia. Kwa hivyo hii ya undergraduate nyingi vio haviko ndani, vio viko nje. Na tukienda kwa huko upande wa kulia, nitaelekeza niseme karibia hapo, nionyeshe kwamba hapo ni kuna choo ambapo ni choo 4, alafu shower chini pia ni 4. Na ukiangalia juu kabisa kuna mlango mkubwa, ni choo ambayo kama uko na wheelchair unaweza kutumia hicho choo. Na pia ukikuja huku chini kwa shower, utapata shower moja ambayo iko na mlango kubwa, ambayo samahani najua ni ngumu kwa ajili ni vile tumesave PDF, tutampatia muda anajaribu. Ni hapo nadhani, enda juu kidogo hapo. So tulikuwa hapo kwa vyoo. Shower pia mjue tu kwamba shower ya watu ambao ni walemavu wanayo. Kwa hivyo kila mtu ameangaliwa hapo maslahi. Ukifuatilia hapo sehemu ya kushoto ni pale pa kupika chakula. Kwa kila level utapata kama uko na chakula umetoka nyumbani ama umetaka kupika, hata kuongea hapo na ndugu yako, mnasema tuende pale tukapike chakula. Wewe utatengeneza mandazi leo, mimi nitatengeneza chapati, mnapigia hapo story, mkimaliza unaosha vyombo vyako, unarudi kwa chumba chako, unabeba sahani. Unaona hiyo ni maisha sio mabaya. Na pale juu kama hapo ni cooking, pale juu kuna laundry. Hapo kuna laundry. Sasa mnaona hiyo ni nyumba ya kufanya, na hiyo ni undergraduate. Kwa hivyo utakuwa umetoka kwa kijiji, umeachana na maneno mengi, umekuja kuishi karibu na wanafunzi wako, unatoka hapo unaenda library, mnaitana jioni twende ukasome ama twende ukaswali, chochote ambacho mnataka kufanya. Na sasa tumemaliza na double, sasa tufanye hii single ambayo iko jirani yake. Hiyo single ambayo kifaa kinaonyesha ni kwamba kuna kitanda kimoja, mwanafunzi mmoja anasoma na kuna pale pake pa kuweka nguo. Kwa hivyo inategemea na nguvu zako. Ukiona kama pengine unapenda kuwa private ama pengine umepata hela zako, wazazi wamekusaidia, unaweza kuishi peke yako ama muishi wawili. Na ya mwisho utapata kwamba kuna pahali mnaweza kuishi 4. Ambayo inaitwa quad. Hapo chini kushoto. Kushoto tena. Hapo tusimame hapo. Sasa hapo ukiingia wanafunzi 4. Kwa hivyo kuna mmoja, wawili au 4. Mkiwa 4, pale pa wardrobe ukiangalia hapo kushoto na kulia kuna wardrobe 2 na kushoto 2. Sasa hizo wardrobe zimejengwa tayari, ukija mnaweka tu nguo zenu, unakuja na hanga na unaweka nguo zako. Na pale pa kusoma hapo kuna pale pa 4 pa kusoma, kushoto, kulia, alafu na chini karibu na dirisha. Mesabu hapo ni 4. Alafu vitanda hapa sasa kwa ajili ni code, ni vitanda double 2 ambazo zimejengwa kwa njia nzuri. Kwa hivyo unajua kwa hakika kwamba kama ni code hapo mnapunguza gharama. Kama ulikuwa unatumia 6,000 utapata hapa pengine kwa 3,000. Yaani itakuwa imeshuka chini. Na inategemea na mfuko wako na vile unataka kuishi. Ukiwa marafiki hapo hamna shida. Kwa hivyo hapo ndio tumefika kwa vyumba vyote na ambavyo tutaviona baadaye. Sasa ni kwenda tu moja kwa moja tukipitia vile vingine ambavyo viko. Sasa hapo chini tumeona kwamba unaingia, unaenda kwa vyumba, tuende kwa next level ambayo utaona juu yake hapo juu. Na bado tuko kwa undergraduate. Hapo juu ndio tofauti. Ukifika hapo una pahali pa televisheni. Lakini vyumba tayari tumeshazungumzia. Kushoto kabisa ni staircase ambayo tuliona kwa picha. Haya, tuende kwa hilo nyingine. Naona kama hebu reduce kidogo. Hiyo ni hiyo ya juu ni first floor, sasa hii ni second floor. Juu yake tena tofauti, ukiona pale kulikuwa na caretaker, kuna pale pa kukaa kama lounge. Chini unajua ukiingia kidogo kulikuwa na caretaker, lakini hapo sasa kuna pale pa kukaa, kupiga story, rafiki yako amekuja,
na iko kwa hiyo, ukiruka floor moja unapata hiyo pale pa kukaa. Kwa hivyo hiyo haiko kila pahali. Kwa ajili chini ni caretaker, first floor kuna quad moja, na ukienda juu unapata nini? Unapata hiyo pale pa kukaa. Alafu unarudia sasa ni quad, yani nyumba ya wanne inakuja hapo, ukienda kwa nyingine unapata pale pa kukaa. Kwa hivyo yani ubora wa kuishi, msiishi kwa sababu uko kwa gorofa usiwe na pale pa kuenda kukaa, kama pengine umesononeka ama unataka kupiga story na kijana ambaye ako kwa pengine ametoka pengine kwa chumba kingine ama ametoka nje, hapo kuna pale pa kukaa. Kwa hivyo tayari tumesema kwamba kuna laundry, kuna jikoni, na kwa ukiruka floor moja ya pili unapata pale pa kukaa. Na tayari tuendelee kidogo hapa, nafikiri tumefika kwa graduate sasa. Graduate, turudi juu. Graduate ni wale sasa vijana ambao ama na kina dada ni degree ya pili ama shahada ya pili. Hao kidogo ni watu wa warika na watakuwa na privacy sana kidogo. Sasa ukipata nyumba moja ya studio iko na choo ndani, na sio zote, kuna zingine bado hazina choo, lakini utapata, ukitaka unaweza kupata ambayo iko na choo. Daktari mkuu wa nyumba, Director Maina amesema kwamba kuna wakina mama ambao wana shida kama pengine una mtoto, na hayo ndio maisha. Unaweza kujipata pengine umechukua chumba ambacho kiko self contained. Kwa hivyo hapo sasa ni watoto ambao hiyo ni shahada ya pili. Lakini mkienda kulia pia utapata, kulia tu, endelea kulia sasa, utapata kwamba kuna pahali pa kungoja, kuna caretaker, na kuna vyumba pia ambavyo pia ni single room. Kwa hivyo sio ati ni self contained, pia zingine ziko na single room hapo. Kwa hivyo ndio mchoro vile ziko, na bado pahali pa kupika pako pale, na showers na pahali pa vifaa vyote. Tukienda sehemu ya pili, second floor ama first floor, zinafanana zote. Hiyo ndio ilikuwa tofauti kubwa, kwamba kuna studios na kuna singles. Hapo ni wa vijana na kina dada ambao wanafanya shahada ya pili. Tukienda tena mbele kidogo, hiyo next floor, hapo ukienda juu una pahali pa kukaa, open terrace. Kwa hivyo ndio michoro, na sasa hivi ni vile nyumba tumeziona huku ni nje sasa. Michoro ambayo ukijenga unaonyesha michoro yake, inaitwa elevation kwa kizungu, na tunaweza kuendelea. Asante sana. So hii ni kuonyesha kwamba idara ikisema mjengo ifanyike, kila kitu kiko tayari. Tuende kwa nyingine. Huko ni kando ambayo iko na ngazi na inaonyesha pale televisheni. Sasa unit design ambayo nimeshazungumzia kwa wingi iko hapa kwa hiyo sehemu, unaweza kukaribia hiyo. Inaonyesha hizo sehemu zote. Ya kwanza ni square meter 10, nukta 36. Ya pili ni nukta 14 kwa square meter. Alafu kuonyesha kwamba zinakuwa na ubora na size ya kutosha. Alafu ukija chini, kwa ya kwanza ni single, ile nyingine ni double, hapa ni studio na ile ni quad. Naona hapo ndio mwisho. Tukienda kwa sehemu ya mwisho utapata ile sustainability, ile slide ya sustainability. Nenda mbele kidogo. Hapa ni hela, sustainability, kuonyesha vile hewa inaingia na mwanga unaingia. Hapo ndio tafikia kikomo. Asanteni sana. Mkiwa na maswali, wenye kujibu wako hapa. Asante sana. Pigieni makofi tafadhali. Kisha niwajulishe kwamba tuko kwa TV, tuko live on TV 47. Haya. Makofi tena kwa mtaalamu wetu architect Muhammad Munyanya. Maelezo yake ni kwamba katika makao ya wanafunzi wa vyuo vikuu ni makao ambayo kwamba yamefikiriwa, yakachorwa na yakarembeshwa. Watu wa Kwale, mmeona makao ya wanafunzi sio? Ni mazuri au si mazuri? Si mazuri sana. Ni mazuri kuliko sehemu za kawaida. Sasa wakati huu ni wakati wa hawa viongozi wa wanafunzi, ni wakati wenu
tunataka maoni yenu kuhusu kile mmekiona hapa. Mtuambie ni sawa, si sawa, muulize maswali kama itaboreshwa kivipi, na yale maoni yenu mtakayotoa ni maoni ambayo kwamba yatarudishwa kwa hawa wataalamu na watageuza. So it is your time now to interact with this design that we are unveiling today. This design has not been shown to anybody else. It's the first time it is being shown out in public. It is your design for the university students. It is you to tell us, does it make sense to you? Is it okay? Should we go ahead with it? As you have seen, we have 78,000, a plan for 78,000 rooms for students. So karibuni, na ndugu chipukizi atatuambia. Inua mkono wako, hapo ulize maswali. Wacha tuchukue hizi 4 za kwanza. Okay. Majina yangu ni Wainaina Gishere. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi. Ningependa labda kabla ya tupeane maoni yetu kuhusu design, tuelezewe jinsi ambavyo tutakuwa tunalipa. Na kama tutakuwa tunapeana ile 10% deposit ya cost. Yes. Na bado kama ile malipo wanafunzi wakilipa, kuna wakati itafika ikuwe ni bure kwa sababu wamelipa ile cost yote. Asante. Asante, swali zuri. Swali la pili tajibu yote pamoja. Yeah, thank you so much. My name is Vincent Arus. I'm the president of Moi University. I actually wanted to ask the same question, but just to add on it, I wanted to know about the management of this program. Will it be managed by the university itself, or it's under the ministry? Thank you. Thank you very much. Very good question. Shukran. My name is Cheruiyot Ronald from Multimedia University of Kenya. Mimi nina swali moja. Yes. I wanted to know if the cost or what I'm supposed to pay per month will be differing from regions. For example, as a student of let's say Eldoret, Nairobi, and maybe a small town like Kericho, will they be paying the same amount per month? Thank you. Okay. Last question in this first round. Yes. Thank you. My name is Moshanga Kiragu, as earlier introduced, and I do have a question and concern on specifically the legality of this particular fund and this particular program, because I've been checking through court cases, I've been checking through the act as it was passed, as it was assented, but I do have a concern with the legality in itself. Is it discriminatory in nature, and how does the ministry and the housing department intend to circumvent this? Thank you. Okay. Nafikiri kuna maswali matatu kuhusu malipo. Je, wanafunzi wanalipa kivipi, kwa njia gani? Nitamwomba mkurugenzi wa makao ndugu James Maina ajibu swali hilo. Kuhusu swali la sheria, kuhusu swali la discrimination sheria, nitamwomba dada Judy hapa, kwamba yeye ni county surveyor na wakili, pia ajibu swali lenyewe. So ndugu Maina. Asante sana bwana Wainaina. Swali lako kuhusu kwanza kutakuwa malipo ya deposit. Kama bwana Wainaina unauliza kuhusu student hostel or student accommodation, hii sio nyumba ya kuuni. Hii nyumba ni ya wanafunzi kama nyumba zile zingine za wanafunzi za kulala. This student accommodation will not be paying deposits. What you'll be paying is the rent, and the rent you'll be paying is affordable, and it will be within what currently program that you are running in the university. So we don't want to interfere with the management of rental payments. It is as per what you are normally paying. But however, the university should remit that money to the fund so that we can have sustainability. Swali lingine umeuliza, will it ever be free? Now,
Bwana Wainaina, before ulize swali lingine, the life of a student in the university is not very long. Kwa hivyo ukitoka shule, wanafunzi wengine wale wanaingia wataendelea kutumia hizo accommodation in the same manner that you use. In terms of management, we are coming up with a management structure so that these houses do not deteriorate. Ndio hakuna siku tutaona zimetumika vibaya, hazina repairs. So we are going to do a management structure. We are in a program with the professionals in the industry, the real estate managers within the country. All those professionals, all those companies, we are in a program with them so that we can work together and see to it that these hostels are well managed, they are painted, there are repairs on time, so that when we work with we will develop that program, which is not complete. Like we have unveiled this design, we will do so, unveil the management structure once it is complete. And of course, the other question I don't want to answer. Yeah. Yeah. Shukran mkurugenzi. So nafikiri kitu muhimu kuelewa kwamba, na tumeeleza mwanzo, jambo linalotuwezesha sisi kujenga hizi jambo gani? Ni ule ushuru wa makao, sio? Hizi pesa zinazotumika kujengea makao ya wanafunzi ni ushuru wa makao, sawa? Sasa hii hazina ya ushuru wa makao, the Affordable Housing Fund, inatumika kujenga makao ya wanafunzi, sawa? Na huo inakuwa ni mkopo. Inakuwa ni mkopo, inapewa taasisi, university. Huo mkopo mpaka ulipwe ili utumike tena kuendeleza kujenga nyumba zingine. Tumeelewa, sio? Umeelewa hapo, sio? So kuna mipangilio itafanyika baina ya taasisi na hii hazina, halmashauri ya makao nafuu, Affordable Housing Board, kwamba baada ya kujengwa kuwe na uhakikisho kwamba wale wanafunzi wanachokilipa, baadhi yao wanalipa from HELB na wengine watalipa kupitia fees zao direct, sio? Inakwenda moja kwa moja mpaka kwa hazina hiyo. Sasa hiyo ni mpangilio utafanyika, na kama alivyoeleza pia mkurugenzi ni kwamba tuna nia na ni muhimu kuhakikisha kwamba hizo nyumba zimekaa kwa njia nzuri kwa muda huu wote, na baada ya wao kulipa huo mkopo ukimalizika kulipa, hizo nyumba zinarudi zinakuwa za taasisi. Tumeelewa? Kama vile saizi zipo. Baada ya huo mkopo kulipa, hizo nyumba they are transferred back to the universities to manage the same way they are managing together. Ningependa dada Judy kujibu swali la kisheria. Okay. Swali tuliloulizwa ni kuwa whether the AHP levy ni iko na ubaguzi. Nitalijibu hilo swali in two ways. La kwanza, utapata it is a percentage of somebody's income. So the lower your income, wale wanaopata pesa kidogo kwa wenye walioajiriwa, utapata wao ndio wana contribute the lowest. The people who are earning more, they contribute the highest. Kisha ukikuja kupata jinsi nyumba zitakavyopeanwa according to ile sheria ya AHP Act, imeandikwa kuwa walio na mshahara ya less than 20,000 wao ndio wana qualify for social housing. And even beyond that, you as students, and not just you, and even the future, utapata, this is
housing is a social right. It's not something inafanywa ndio watu wa benefit in terms of profits. It's a social right because everybody should be having a livable space. So you'll find that the people who are contributing the most are the people who pay the highest for these particular houses. And as I was explaining, walio na mshahara ya 20,000 and below, they are eligible for social housing. Riba ya ile social housing is at 3%. Walio at about 50,000, they are eligible for affordable housing. Riba ya ile ni 6%. The people who are earning over 150,000, between up to 150,000, they're able to get market, whatever we call market units. You'll find that all these nyumba zinauzwa kwa bei different tofauti. So kwa hayo yote utaona jinsi hii program ilivyopangwa ni kupunguza hiyo ubaguzi. Asante. Asante. Director. Kidogo nafikiri kuongezea kwa dada hivi. Jawabu ni kwamba hakuna pingamizi lolote la sheria kwa sasa iliyosema kwamba huu ushuru wa makao si wa haki. Mwezi wa 11 mwaka jana, Mahakama Kuu ilisema, ikatoa uamuzi kwamba mwezi wa 11 mwaka jana, Mahakama Kuu ilisema kwamba vile huu ushuru ulivyokuwa wakati huo wa mwaka jana ulikuwa una ubaguzi, na wakapeana amri ya kwamba kuundwe sheria ambayo kwamba itaondoa ubaguzi huo, na sheria mpya ikaundwa, sheria ya makao nafuu. Kuna sheria muafaka taslimu ya makao makuu ikaundwa. Sasa sheria hiyo inawajibu kila mmoja achangie katika mfuko huo wa ushuru. Sasa kwa sasa tulivyo hapa ni kwamba ushuru wa makao ni wa halali na ni wa haki na ni jukumu kwa wale wote ambao kwamba wanastahili kulipa. Asante chipukizi. Tunakaribia mwisho ya kikao chetu. Nilikuwa naomba ruhusa nichukue hizi mbili, kisha His Excellency anakaa bado ana swali moja la mwisho kisha tuchukue hizi mbili. My question was on how much the students will be paying, and you have said that what we are paying right now is what we'll be paying, but that raises the question of affordability. The University of Nairobi hostels, we are currently paying 54,000 per year. So when you tell us we'll continue paying the 54,000 per year, that raises the question of how affordable is this program. Also, you've said after the university has been loaned the money and wamemaliza kulipa, watapewa hizo hostel wa manage. But when you go back to the same university, the University of Nairobi, we have been paying the highest rates, and yet we have the worst hostels. Probabilities ukitoka hapa uende hapo utapata hakuna labda maji, stima ama choo hazifanyi. So ukisema ya kwamba ni the same universities that will be managing these hostels, that raises also the question of how did we come up with this? And also the other question is, after they have tumemaliza kulipa hii amount, je, hii rates za kulipa zita, for example before tumalize kulipa the amount, labda ile rate ilikuwa 3,000. Baada ya kumaliza, kwa sababu tumemaliza the cost, ile rate tarudi chini. Asante. Asante sana, swali nzuri hilo mwanangu. Mkurugenzi. Asante sana bwana Wainaina. Vile the architect presented the designs, ukiangalia hizo design ziko tofauti. Kuna design iko na room moja na student moja. Kuna design iko na student wawili na design iko na student watatu.
So the cost of the charge for the room, I believe, will be one. But where the students do not have the capacity to pay, they can stay for students. And those students will pay per room. So we will allow your university to interact with you as the student leaders, to get the best price for the rent that is affordable to students. And probably the reason why today muko na hiyo shida ni sababu demand iko higher than the supply. And the University of Nairobi, we gave an example, according to the data that we have, there are 50,000 students against an enrollment of, an enrollment of 50,000 students with a supply of only 10,000 student hostels. That is a very big and wide section. In terms of maintenance, we know currently the university is facing funding problems, but at the moment before we hand over the units, we work a management structure, as I have said, because at the moment these hostels will be belonging to the Affordable Housing Fund until such a time they are repaid and given back to the university. It is our view that these should not deteriorate, and we do expect the structures that we'll have established will help the university to get a better management structure, such that they will continue with the same structure so that this sustainability is maintained. That is our wish, that these will be maintained. We are not in a hurry to get back the money from the university. Our funding model will reflect the same model that we are giving to the other citizens. It will stretch almost up to 30 years. And this will give you an opportunity to pay lower rent, just like the other houses will be paid lower rent. So that one we do expect it to be there. Thank you. Asante. Asante sana. And what the director has said, this conversation continues with the university management, okay? It does not end here. It must be affordable to the students. It's the whole purpose of this. And we are ready to work with you in that discussion. Thank you. Yes, thank you. My name is David Tajiri. I am the president at Taveta University. Okay, when the president was in Coast Region, I attended his town hall here in Mombasa, and he stood, akaniagiza, he will give me 1,500 a capacity hostel, of which is under the new the housing, the affordable housing levy. And so far so good. I saw the architectures in the school, also surveyors came, and they also asked for our plan. So I don't know if we are also talking of the same thing, because as the school, we gave out the plan we wanted them, because they asked, what do we want? We told them we want it to look this way, because it's a student village. It must have something like a student center inside. So are you people giving a university an allowance to give out the plan they have, or you are just doing it at your angle? Thank you. Asante sana. Tuchukue nyingine hapa ya mrembo, alafu tuchukue yako. Thank you very much. My name is Ruth Amuhu. Ningependa kuuliza swali on allocation. We know that allocation is usually done by universities. So since it's going to be under the State Department of Housing and Urban Development, how are you going to see to it that, for example, in my campus, Technical University, we prioritize needy students to get hostels because they are cheaper. So how are you going to know whether a student is needy or not, or they deserve the hostel, because there are very few. Even the 2,000 allocated for TUC students is not enough for all the students. And is there a synergy between the State Department and the university management in terms of allocation? Thank you. Asante. Thank you very much. Atia mjomba hapo. Asante sana. Swali langu ni, natoka Homa Bay, so nitaongea Kizuku. My question is, you know, this affordable housing for students, when it started,
it was not for comrades, it was for wananchi. So what has transpired now, juu leo nasikia ni kama mnatusukuma mnasema itasaidia comrades. What has transpired for it sasa imetoka kwa mwananchi imekuja kwa comrades? That is my first question. My second question is, you know, the government, we know you people. We know you people. You will sweet talk us, implement this thing, and then we want to know if these houses are erected and operational, do I have the autonomy not to apply for these houses? Because, first, do I have the autonomy not to apply for these affordable houses? Are they like you apply willingly? And then the criteria that you will use. Because I was keenly listening. I heard something about school fees and help. Will you enter into our systems and deduct this money if we don't pay for these houses? So I want that one to be clarified too. The last question. Universities, we understand they are in different proximities, that is different locations. TUK is in another location, University of Nairobi is in another location, TUM, and when you projected the report, the confidential report here, I saw that you are only going to cater for 50 universities in our, which is a bright idea, but I don't know if you are going to implement it. So if these people, somebody from KU, which logic are you going to use to strategically put these houses so that a student from UN or each university will have its own building erected around the school, because the distance matters. So those are my questions. Thank you. Okay, thank you very much. Very useful questions, and different consultants will answer different questions. Then maybe the last question I'll ask Dr. Maina, but others can be answered. Starting from Chege? QS Chege. Ningependa kujibu hilo swali la facilities zile zitakuwa kwa hizi universities, na kama each university itakuwa na the same facilities. Na la kwanza ningependa kujibu, kila university kwa saa hii iko na facilities tofauti tofauti. Tuseme kwa mfano zile facilities ziko kwa Kenyatta University, zile ziko kwa shule yenu Taita ni tofauti. So kwa huu mradi tunaangalia kila university kama on its own, because the needs are different across board. So kwa mfano, some of the universities will have only hostels and other additional facilities kama basketball pitches, student centers, na football pitches, amongst many other facilities, depending on the needs of the universities. In addition, kutakuwa kama vile umesema, kutakuwa na a lot of engagements before the implementation of each program in the specific universities, to also identify the needs, just like those architects came and visited. Those engagements are going to continue. Also, you as the student leaders mtakuwa engaged so that the needs of each universities are identified. Thank you. Thank you very much. Bernard? Thank you. Asante sana. Swali lile tutajaribu kujibu ni hili la allocation ya student hostels. So I think the question came from someone from TUK, if I'm not wrong. Thank you. Now, what we are trying to do is trying to address the shortage that we have identified of the student housing. The problem you've just highlighted is because of scarcity. Yeah. So if you have 50,000 students, for example, what was highlighted for University of Nairobi, and you only have 10,000 spaces available, then you will try to prioritize on the needy students. Okay. Now,
the solution here is not to come up with a criteria to prioritize. Rather, it is to create more of those spaces, that is the accommodation spaces, for all the students in that facility, so that you do not have to choose one and drop out the other. The question now you are asking is, how do we determine who is needy, who is not? I think the answer should be, we do not need to start identifying who needs and who doesn't. Rather, it is creating space for everyone that needs to be in that facility. The other question of the location, I'm not sure who was to take up that, but I can just go ahead. Chege had just mentioned that every facility already has got, every institution already has facilities that are already there. Yeah. Now, what we are trying to do is to upgrade what is there, improve and add. Now, if you have hostels that can take only 10,000 and your capacity is 50,000, then we are trying to push you towards the 50,000. Other hostels, other institutions only need 10,000. So these projects will be located within those institutions or just around, so that that student does not need to commute to the university. I think that's it for me. Okay, Munyanya. Thank you. Asanteni sana kwa maswali mazuri. Kwanza kuna kijana anaitwa Wanaina, muuliza maswali mazuri, yamejibiwa sana. Kuna swali moja ambalo lilikuwa limejibiwa, uliuliza kwamba baada ya malipo nyumba zimeshajilipa, wanafunzi wanaweza kukaa bure bila kulipa. Nakumbuka hilo swali? Lakini jibu mwafaka ni kwamba hivi vyumba, mambo mawili, sio matatu, mawili, kwamba vitahitaji maintenance. Ndio kitu cha kwanza. Umeguzia vile ukienda vyuo tuseme kama chuo kikuu cha Nairobi, utapata pengine hakuna maji, hakuna stima. Ubora tu wa vyumba sio uzuri. Kwa hivyo maintenance ni kitu cha muhimu. Na cha pili, kwa hizo hela ni kwamba ukiangalia kama mfano wa HELB, Higher Education Loans Board, vile inafanya, hiyo inaitwa revolving fund. Na hiyo revolving fund kwa upande wa majengo ya wanafunzi, vyumba vya wanafunzi, itasaidia kujenga vingine zaidi. Kwa hivyo ni mambo ambayo ni ya muhimu, lakini pia imepigiwa hesabu. Kuna dada aliuliza upande wa student center. Zile tumeonyesha sasa ni nyumba za makazi, lakini besides hizi nyumba za makazi kutakuwa pia na vifaa vingine kama student center. Alafu kuna kaka fulani kauliza swali kwamba katikati ya affordable housing program na students accommodation, tumebadili mwelekeo kutoka kwa affordable housing program, sasa tumekuja upande wa student accommodation. Jibu ni kwamba zote zinafanyika, student accommodation na affordable housing program. Kwa sababu gani? Vile mkurugenzi ameniambia hapa, tunahitaji nyumba 250,000, yani 1250 kwa makao. Hiyo ni ya kawaida ambayo ni affordable, kwa sababu watu wanazidi kumaliza masomo, wengine wanakuja kutafuta ajira, wengine wanatoka wakienda kwa makaunti, wakienda kwa majiji. Kwa hivyo hizo nyumba zinahitajika 1250 ama 250,000. Hizo ni nyumba zinahitajika. Hatuwezi kusahau, ama idara haiwezi kusahau mahitaji ya nyumba. Alafu na upande wa vyumba vya wanafunzi, kati ya mahitaji 1,000,000 ya wanafunzi ambao wanahitaji makao,
10% peke yake ndio wanapewa makazi. Kwa hivyo kwa kati ya milioni 1 utapata ni 100,000 ambayo wanapata makazi ya masomo, yani ya hostels. 900,000 ama 900,000 hawana pale pa kuishi vizuri. Kwa hivyo unaangalia upande wa nyumba na upande wa makazi ya wanafunzi, ambapo pia inaongeza ubora wa kufanya kazi watu ambao wanajenga. Alafu mwisho kila chuo kitakuwa na vifaa vyake. Nitarudisha kwa mkurugenzi azungumzie mengi. Thank you. Let me go to the question of the presidential directive and the visit that we did to the coast region. Yes, it is true. When we visited the coast, the purpose of our visit was also to collect information. Now, this information is the data that I've given you on the requirements and the needs. The option we have is to go and implement without coming back to you, but then you come back and tell us that what you have given the student is not what they wanted. So the purpose of today's meeting is to come back to you. We tell you, yes, we came, we collected information, as I have presented earlier on, and this information is the one that we gave the architects or these consultants to design for us something desirable to you. And this is what was presented. If it is accepted to you, now we'll go back and do the process of advertisement and we start implementing. Of course, earlier on we were working on these student housing, so there are projects that are ahead, which are pilot projects, and I've mentioned we have TUK, we have Lali. Some of these universities we have already procured, but this is what we are going to do, massive procurement in order to facilitate massive construction of student hostels. In terms of coming from affordable housing units for the citizens to the student hostel, when we were going loud the country, and when we were developing the Affordable Housing Act, what we were told by the parents as well as the students, they told us one of their biggest problems is hostels for the student. Parents walituambia wanalipa pesa nyingi sana kusomesha watoto na pia kuwalipia kwenye wananchi, na wherever they are staying is very expensive and very insecure. And they requested us whether we can use this levy for the development of affordable housing for students. And we took proposals to Parliament, and Parliament accepted, and today the Affordable Housing Act, if you Google Affordable Housing Act Section 2, you are going to find that section allows, or the other purposes for the affordable housing is to construct institutional housing. And it goes further to define institutional housing, which includes government pool housing, as well as student hostels. So we are within the law. The law is passed by Parliament, and as information gotten from public participation strengthens the support and anchors very well the construction of student housing. So yes, it is true, it is within the Act, and therefore we are doing everything within the law. The student hostels or the student villages are for students when they are in school. But again, once the student leaves university, our designs now for the other houses that we are doing, the affordable housing, allows when the students they are young, they can buy a studio, or they can go to the, they can make choices between our houses. The choices they have
is because you are still young, you do not have a family, presumably, you can get into a studio. That studio you can pay over that year's period, and at the same time the Act allows you to change that unit into another one. So you can change as you grow. You change your one studio, you graduate with that amount of money that you have paid at that particular time to a 2 rooms or to a 2 bedroom or to a 1 bedroom. It allows you, as you graduate further, as you grow with your family, you can move within the same scheme. You'll be able to move. You can move even from, say, you first got your job in Mombasa. After you left school, you start maybe from your parent or yourself. You got into a tenant purchase scheme for over a long period of time, maybe 30 years. And probably, maybe you have been transferred to Nairobi. Again, you can still move to Nairobi with your house. How do you move? You identify another facility, another scheme in Nairobi. The board will allow you to transfer that amount of money to another house in Nairobi where you have chosen, and then you continue paying. So this is a revolution on how we live in Kenya. It is a revolution. It's a transformative agenda that is likely to change, and this is the way people live elsewhere in the world, and this is what we want to bring to our country, and this is real. Is your story ya jaba, ini ukweli. Asante sana. Kuna swali la mwisho limeulizwa na mwanafunzi kiongozi, swali muhimu. Ameuliza kwamba je, haya maneno yote ni kuhadaa wa Kenya? Manake mazungumzo yalianza kwamba hii ni makao ya bei nafuu, lakini leo tumewaita wao kuwaambia kuhusu makao ya wanafunzi wa vyuo. Je, hii ni kuhadaa wa Kenya? Na yeye mwenyewe akiwa hataki kufanya maombi ya nyumba za kawaida atalazimishwa? Ningemwomba dada wakili Judy kujibu swali hilo. Asante. Hilo swali, kumbuka kila kitu katika nchi yetu lazima ikue imefanywa kulingana na sheria. Ile sheria ya bunge ya makazi ilikuwa imeandika jinsi hizo fedha zitakavyotumika. Hizo fedha zitatumika sana sana, biggest percentage, ile percentage kubwa, kupatia wananchi wa kawaida makazi. Zile nyumba, makao, so ile kinanichanganya, makao, wale wananchi wa kawaida. Wale wengine wanaostahili kupata makazi ni makazi ya taasisi, what we call institutional housing. Baadhi ya institutional housing, kwa sababu sheria yenyewe imeenda ikasema hizi taasisi ni kama gani, vyuo vikuu viko pale, makao ya polisi iko pale, wale wanao what do you call it, Kenya jeshi pia wako pale. Kwa hivyo if fund ni ya kufanya haya mambo yote, the only reason mnaweza kuona mambo ya student accommodation, kwa sababu hili ndilo linalowahusu kwa leo, mambo ya student accommodation. Wananchi wa Kwale wamekuwa hapa hii wiki mzima, haya mambo yote imeongelewa kuhusu makao ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo hii fund iko na matumizi tofauti tofauti. Swali la pili ulipouliza ni kama kwamba you have autonomy to get to be allocated the house. Sheria yenyewe inasema lazima kwanza ujiandikishe na board ya affordable housing ndio ufanye nini kuweza kuallocatiwa hiyo nyumba. Kwa hivyo kama hujajiandikisha ama huja apply, huwezi tena ukapewa nyumba. Kwa hivyo hiyo maamuzi ni yako binafsi. Asanteni. Shukran sana.
Shukran sana. Nafikiri we have more questions and then I'll encourage pia wananchi wa hapa pia wewe ukiwa na swali tafadhali weke mkono juu ndio niweze pia kuja kwako. Kuna mwananchi yoyote hapa ambaye akona swali angependa kuuliza kabla nimalizane na comrades? Very good. Comrades, wacha tusikie huu jamaa tukuje kwako alafu tutamalizia na wewe. Tutakuwa na wageni ambao watakuwa wanatujoin, nitakuwa na wajulisha as they walk in. Karibu sana. I'm Mwaniki Joseph from the University of Nairobi, Governor, Faculty of Science and Technology. I'm finishing school, so for me the affordable housing will not find me in school. So my questions will be mostly after school. Yeah, you projected that 160,000 direct and indirect jobs were created since 2022. So my question is, where can I get those jobs? Yeah, some of those jobs. I need a job after school. Another question is that 4,000 students received attachments and internships. We don't see these links. Last year I was to go for an internship. I had to look for myself. And if it will be better if you let us know where these links comrades can find and apply for those internships and attachments. I have the final question. I need a house after I finish school and I don't have money. Can I get it on a loan or can I get the house then rent to someone else who will be paying me the money? Thank you. Asante. Kabla tukuje kwako comrade, iko mzee hapa. Wacha tusikie mzee kidogo hapa. Mzee, unaweza ukasimama, sema jina lako kisha uliza swali lako. Jina langu naitwa Moses, na mkaaji wa Ukunda. Kuna kipindi mmeluka pale ambao mtajulisha mambo ya bei za hizo nyumba, single bed, double vile, lakini mmepitisha hizo kipindi. Hiyo kipindi tafadhali, mzee amesema kipepita, angependa kirudiwe tafadhali. Thank you so much. I'm Vincent Tarus, I'm the president of Moi University. Now, I think this is the first fora that we have that concerns affordable housing program under the students' accommodation. So we are all still trying to understand the entire thing so that we can know where we lie. It's a good thing. We've seen the designs. I think the artwork is awesome and we really appreciate the work. Now, the biggest concern that we have at the moment is about financing. We need to understand how it's going to be financed. If it's the students who are going to finance, and even if the students are going to finance, you understand that when we are in school, our parents are our main sponsors. So literally, they are the ones who will be paying for it. And you do understand that out here, our parents are also paying for the housing levy. Now, I'm seeing a possibility that they will be cut twice, to pay for us and also to pay for the housing levy. So we really need to understand the payments and how we want students to assist in this. That is one. Number two, as that is being addressed, we'll also want to understand, because we have the phase one. I think I saw that Chuka, UON, TUK, Embu universities will be under the phase one. And I'm assuming we'll have phase twos and phase threes and phase four. Now, when the program begins, is it that just, we are still trying to understand the entire financing thing. Will it be that every student in all universities will be paying for it? And also, when the financing process will be addressed, number three concern that I do want to understand is that currently we have students who are residing in the hostels. We have students who are residing outside school. Whether by choice or not, we still have people who are residing outside school, which is the majority. Now,
who are the people who are going to finance this? Is it the students who are residing in hostel because they need it, or everyone else? And then on the fourth concern on issues financing, I want to understand, because this program is to begin, I'm assuming this year on the earliest, and probably be done in 2-3 years. Now, the students in school currently will not be the beneficiaries of this student accommodation. Now, will they also be involved in financing it, yet they will not be the beneficiaries? Of course, for the housing levy makes sense, because if I pay, I'm assured I'm going to get a house. But in this case, a student will be paying without no surety that they'll get they will need actually the hostel. So maybe if that would be explained in totality, the financing and all that, then we'll appreciate. Thank you. Asante. Director. Wonderful question. And I'll ask Secretary for Delivery, Byron. Please come up stage, and that question is for you. Thank you. Yeah, thank you very much. Once again, my name is Moshanga Kiragu, and I'm particularly concerned with the response given by Wakili Judy on specifically the discriminatory aspect, because you find that the taxation form in this country targets the formal sector. You don't have robust mechanisms of targeting the informal sector. So why strain the formal sector? Why strain them? I think there was an issue of double taxation here. It completely veers off Article 201 of the Constitution on principles of good taxation. So why overtax the formal sector? What parameters are there to look out into the informal sector? Secondly, I have seen a projection that was there on Chuka University and the whole issue of the affordable housing getting to the students. I really wonder what public participation was done there, simply because I find that already there are existing hostels that are being built there. Why shouldn't the government actually complete those hostels first of all before we get to roll out these new hostels that it wants to roll out? Because I find this to be too ambitious. I find this to be a bit enormous for the government to try and start new hostels and that it has not completed all existing projects that are there. And then again, thirdly, what is the assurance that the students have? The population in my university, for example, hits around 20 to 25,000. There are universities here which hit around 50,000 as was projected there. So what assurance do the students have? Fine, we are charging them at a very affordable rate. What assurance do they have that they're going to get these houses, that even as they apply, the conditions are still going to be maintained? Because I also have a concern with the government being extremely involved in the first phase of it in this particular project. Ronald Reagan said in 1981 that government should not do business. In my own opinion, the private investors would have picked up this particular issue and the government plays a managerial role. But anyway, it has been done. What assurance do we have for the students? Thank you. Asante. Labda kabla sijapeana, tuchukue moja ya mwananchi mzazi mkaaji wa hapa. Nimeona mama hapa. Kuna lingine la mkaaji wa hapa ambaye angependa kuuliza swali? Very good. Karibu mama. Kuna swali nilikuwa nataka kuuliza. Kwa hizo nyumba ambazo tutaishi, for example kwenye naishi na lipa 5,500, na mmesema katika hizo nyumba kulipa ni 3,000. Hiyo 3,000 tutalipa kwa miaka mingapi ndio tumalize hiyo nini? Hiyo ndio nyumba ikuwe yako? Ndio nyumba ikuwe yangu. Very good question. Asante mama. Ndio niwe ninaishi sasa bure na familia yangu. Ndivyo nilikuwa nataka kuuliza hiyo swali. Asante. Maybe we can answer those. Nafikiri kuna maswali mengi na mazuri yameulizwa, na ningeomba washiriki hapa kila mmoja achukue swali lake. Pengine tungeanza na ndugu Engineer Byron. Engineer Byron yeye ni katibu wa muhusika wa utekelezaji wa makao nafuu. Ajibu kuna maswali mawili mazito hapa yameulizwa. Kuhusu huu mradi mzima ulivyo. Sasa jaribu kuanzia hapo, alafu tutaenda kwa ndugu Mnyanya.
alafu tutaenda kwa mkurugenzi. Okay, thank you very much. As has been said, my name is Engineer Byron. Now, around student housing, this is just one of the many institutional housings that we are doing. The same way we do for police, the same way we do for the prison, you don't own them, okay? There is a sentiment that has been raised that the private sector should be doing this. Now, if you have gone through the history of where we went wrong, is around the 90s when we had the structural adjustment program, where the World Bank came in and told the government to stop building houses, and the private sector was to do. What did the private sector do? They built houses, but not affordable. Only 1% of what they built was affordable. So the private sector was not dealing with the normal population and giving the prices. That is why the government must sit at the center to ensure these benefits are there. Now, the population of the universities way outweighs the numbers that we are trying to build. I have seen the situations myself of students from, I think, JKUAT. They are living in conditions worse than a slum. I mean, 8 people with 3 bags of omena under the seat. Not that omena is bad, that's what I've been told before, but maize, they are living in very deplorable conditions. So when the government is trying to build houses for university students, you should be at the forefront trying to embrace. I mean, what social good would a university do? If we build, say, 5,000 houses, those 5,000 houses will be reused over and over by students, and it will ensure that every single person does benefit. So institutional housing is for common benefit. This other one for affordable housing, ni ya kila mtu ananunua. So it is not a double tax. You would have otherwise paid rent. So it is not a tax. It is an affordable rent that allows you to have the dignity and the space to be able to study. Sorry I came in a bit late, but the designs that have been done are actually very inclusive. We're actually thinking about a student village, commercial shops, to ensure that students have a wholesome way of living. And nobody is forcing you to stay in those hostels. If you look at the private sector model, and I don't want to mention the names, but you know them, they are working very well. So why shouldn't our sons, brothers, and children also benefit from the same thing? I mean, there are comrades who go to kinyozis, they are working, they are sleeping in shifts. So it is important that the little that the government and the Affordable Housing Board has decided to do for you, embrace it. When you start to fear, there are many other sectors who will come knocking the door. That is the police, that is the institutions and the rest. So the fact that the government has put students at the forefront is something that you people should be fighting for. I mean, this is offering good accommodation, wholesome living, and allows you to be able to be used by multiple people. The rents that are being paid are actually very economic rents. I don't know whether they talked about the figures, but they are sub 200 or 200 per day. Show me a place in Nairobi, the capital, where you can get accommodation in a day for less than 200 shillings. It's not. Even if you go to the slum, you will not get it for 200 shillings. So this program is not a double taxation. The housing deficit in this country is over 2.5 million and growing. And this private sector, as much as they are trying, now we are putting in incentives, now is when they are moving from the 1% to 2%. So that when you go outside there, you're also able to afford a home. Now in the university, it is institutional housing. When you go outside, you can be able to get a studio in the many units that we have, and you start life and you continue like that. So the demand will always outnumber. So the government must be ambitious. You cannot say that we are under-ambitious. If we don't do it, who else will do it? The student population in certain places is approaching 40,000 with only 3,000 offered. So the comrades are outside there suffering, doing things. You hear those things that happen to our dear sisters outside there. It is very sad. So this is a program, if I were you, I would embrace it with all my heart, so that all the comrades who can now enjoy
walking distance from the hostels, library, and associated facilities. Thank you. Thank you. Okay. Shukran sana kwa majibu. Bernard, do you have? Thank you. I just want to address the question by Moneki. So he had mentioned that from the presentations, 160,000 jobs have been created. And the question was, where are these jobs? These jobs are everywhere. Here in Kwale, in Mombasa, in Nyeri, in Nairobi. So basically, the affordable housing project, program that is rolling out projects in different counties. And besides the workers that you will see on site, because those are the ones that you can say they are direct beneficiaries, there are other, very many other people who are getting jobs indirectly, including the designers, including suppliers, manufacturers, etc. So the jobs are there. And today we are talking about 160,000. Tomorrow we are talking about bigger numbers because there are more and more projects being rolled out. The other question was on internship. Again, he asked, where do we find this? About 3 months ago, there was a rollout for interns, graduate interns. We got a very good number that applied and are being onboarded now. There is also another rollout that's going to come, so be on the lookout. The adverts will be coming out soon, probably in a month or so. So yes, these opportunities are there. Just be on the lookout, take advantage, and I think that will be best for you as students who are just coming out from the university. You'll have an opportunity to get involved in this program, and even for anyone else out there, in whatever capacity that you work in, there is room for everyone. So you just need to check and see where you belong and jump in. Thank you. Asante sana. Nafikiri hilo swali amejibu. Ndugu aliuliza kwamba mmetuambia kwamba kuna kazi zaidi ya 160,000. Akauliza hizo kazi ziko wapi? Na nafikiri huyu QS Mbuga amejibu, lakini kuna watu hapa ambao kwamba ningependa kuwaita waje katika jukwaa. Wao ndio wazalishaji wa kazi. Ningependa kuita ndugu David Mutua Kioko. Ningependa kumuita ndugu David Kioko, ambao kwamba yeye ni mkurugenzi wa kampuni ya Tononoka ambao kwamba inazalisha kazi. Atatuambia kazi imetoka wapi. Ningependa kuita mwakilishi wa benki ya Diamond Trust Bank. Yuko hapa? Diamond Trust Bank DTB yuko hapa. Ningependa kuita ndugu zetu wa Jua Kali, wako Mwema na timu yake. Hao ndio kujibu swali, wao ndio wazalishaji wa kazi. Sisi tutawaambia kwamba ndio kuna kazi padi fulani, lakini wao ndio wazalishaji wa kazi. Tutawasubiri tukiendelea kujibu. Ningempatia ndugu Munyanya Architect kujibu swali, alafu mkurugenzi Maina. Asante sana. Asante sana kwa maswali ambayo yamekuja. Mengi yamejibiwa. Mimi nitachukua swali moja ama mawili ambayo hayakuwa yamejibiwa. Swali kuhusu kwa nini serikali inashughulika na biashara ya kujenga, alafu mfano wa Ronald Reagan marehemu. Ningependa kujibu kwamba ukiangalia mfano wa Singapore ambayo Kenya ililingana nayo kwa miaka 20 zilizopita, tulikuwa tuko kwa kiwango kimoja cha maendeleo na Singapore. Singapore walichukua mradi wa kujenga nyumba, wakaanzisha bodi ya nyumba vile Kenya imeanzisha.
na hususan kwa kutengeneza ajira. Singapore kwa sasa wako mbele yetu kwa mbali sana. Kwa hivyo tunaona kwamba ni mwelekeo bora. Sisi ambao tunahusika tunaona kwamba ni jambo ambalo linatakiwa litiliwe pigiwe msasa, litiliwe support kwa kila sehemu, kwa sababu kwanza bila nyumba, makazi, maisha hali yake haitakuwa nzuri. Kuna kaka fulani ambaye amesema akimaliza kusoma anataka nyumba. Hiyo nyumba saizi kuna shortage ama upungufu wa nyumba 250,000 kwa mwaka, na vile mmeambiwa kwa miaka 10 zilizopita hizo ni 2.5 million. Kwa hivyo inahitajika kwamba nyumba zijengwe. Alafu kaka, kwa kuambia kwamba ukitaka nyumba utanunua vipi, kwanza kwa internship ukibahatika, ambapo tunakuhisi kwamba uangalie kwa mitandao. Kuna watu ambao wanafanya saizi internship, na ndugu zetu ambao wamekuja pia watazungumzia mambo ya employment. Pia kuna sehemu za material production, mkikuja kama vikundi. Kwa nyumba moja iko na dirisha moja ambayo ni 10,000. Ukipiga kama dirisha 1000 ngapi kwa nyumba moja, tuseme vyumba vya 2,000, utapata madirisha 2,000. Ukipiga na 10,000, hizo ni milioni 20 kwa madirisha peke yake. Kwa hivyo kutakuwa na ajira ya kutosha mkijiweka pamoja. Na ukitaka kununua nyumba unaenda kwa Boma Yangu, na kwa hiyo Boma Yangu unajisajili. Kuna sehemu hata ya ku rent to own, yaani unalipa rent na unanunua nyumba. Kwa hivyo inafaa kujiunga na Boma Yangu. Mwisho, serikali inafanya nini? Serikali itahitajika kusaidia upande wa ushuru, yani taxes. Ipunguze ushuru kwa tuseme vitu ambavyo vinatoka ngambo kwa nyumba za nafuu, bei nafuu, na serikali iko na umuhimu hapo ku identify shamba ama mashamba kama upande wa shule ama university, vyuo vikuu, mashamba, na ku create enabling environment, na mwisho upande wa financing. Kwa hivyo kuna vitu vingi tu ambavyo serikali inasaidia. Asante sana. Shukran, Director. Thank you. Mimi ningetaka kujibu hii swali ya financing, na pia nitawajibu kwa nini hizo nyumba hizi zile zinajengwa, kwa nini hatuanzishi na hizo ndio tujenge hizi zingine. Mwanzo, let me start by saying that these student accommodations, when they are complete, they will be paid with the rent that will be collected from them. So the only people who will be paying this rent are the students who are living in them. All the institutional housing in the Act are not for ownership by individuals, because you have houses for police, housing for civil servants, and housing for student housing. There is a huge problem even in our police housing. The same problem is the students is also reflected in the student housing. Police also live in very poor conditions, so they're all combined in the law as institutional housing, and they are for rental to those who are living there. And that money that will be collected as rent will go to pay for the house over a long period of time. And once that period, the institution is able to pay, they'll go back either to the university or go back to police if they belong to the police. If they belong to government, they'll go back to the government. But at that particular time, they'll be owned by the Affordable Housing Fund.
In terms of construction, we know, yes, there are projects which are ongoing, and somehow they have stalled. We cannot go to those projects today because they are already funded by another budget. So we cannot be able to mix the budget with the affordable housing budget, because the affordable housing budget and the FAD are set aside for the purposes of construction of projects that will be owned by the FAD until they are fully paid and transferred to the institution. So those students who will not be living in the student hostel or the student villages will not be forced to pay. Only those who will be living there will be paying, and that money will be collected separately and paid to the FAD. And the purpose of this, as I have said, is to create sustainability so that this FAD will roll over more units as time goes. Thank you. Thank you very much. There's a final question. Okay, I'll try to respond on the issue that you raised about discrimination of the levy. Previously, in the Finance Act of the 2023, that is when it was challenged, because it was only taxing, it was only being a burden to the employed. After the Affordable Housing Act in itself, it refers to both, and both contribute 1.5%. And even for businesses, the levy itself is an allowable tax, so it's not a double taxation. So you find that individuals who are in the formal sector, who are employed, they pay 1.5%, and for the people who are in the informal sector, they're supposed to pay 1.5% of the total income. That is what the Act says. So both the formal and informal sector are being treated the same. Thank you. Thank you. Asante sana. Basi nafikiri tumeweza kupata wageni, nataka tuwakaribishe na makofi mazuri jameni, manake washakuja kujiunga nasi. Tuwapigeni wageni makofi, kisha niwaambie ni wageni kutoka wapi. Tuko na Dennis Itumbi ambaye ni chairman wa National Celebration na pia ni head of special programs na creative economy, ofisi ya Rais. Tumpigeni makofi tafadhali. Karibu sana. Pia tuko na chairman wa The Water ambaye ni the youngest chairman we have in Kenya, Chairman Karondo. Tumpigeni makofi tafadhali. Pia tuko na chairman wa Transport Tribunal na pia ni wakili wa president, Adrian Kamodho, Doctor. Tumpigeni makofi tafadhali. Alafu pia tuko na ambassador, permanent representative to the UN, United Nations, Sultan utanisamea. Tumpigeni makofi tafadhali. Karibu sana. Tuko na director Maina, tuko na balozi. Tumpigeni director Maina makofi. Kisha pia tuko na balozi, nimekuona mam, karibu sana. So this is what we're going to do, director, because tuko na representatives, ambassador yuko hapa na tuko na representatives kutoka ofisi ya Rais. We take a few more questions, like 3, so that maybe you can answer a few. Then we give our final remarks as we conclude this session. Sivyo? Asante sana. Karibuni sana. Tutachukua moja hapo. Tuchukue nyingine wapi? Upande huu? Mdia nisaidie. Wananchi wa hapa pia ninawahimiza, unaweza ukauliza swali ndio usije. Okay, sawa. Tutachukua ule mzee pale, kisha tuchukue hizi mbili za comrades. So maybe we begin with mzee pale Mondia. Tuanze na mzee pale. Amjambo. Kwa majina naitwa Abdalla Matibi. Swali langu ni ile nyumba ambao mlisema ni 440,000. Wakati nikimaliza hiyo pesa ni kabisa na title, ama title nalipa baadaye, ama ina malipo yake kando? Hilo ndio swali. Niko na mengi lakini tufupishe kidogo. Sawa. Fungua roho mwanangu, manake hawa viongozi hautawapata tena. Make sure usije ukaenda nyumbani na swali lako. Bani sawa. Tusikie comrade hapa.
Acha tusikie rais hapo. My name is Sam Philip, the Governor of Faculty of Engineering. So my question, what specific measures does the Ministry and the State Department put in place to ensure that corruption and distribution of these houses is done fairly, so that the person who needs these houses most is the one who gets them? Thank you. My name is Evan Serem from Kabarak University. My question is, since we are talking about the affordable housing, how affordable will these houses be to the comrades, considering the fact that majority of us, or majority of the students whom we lead, lives in the houses worth maybe 3,000, 2,000, so maybe you can clarify for us and know how affordable will they be. Thank you. Thank you so much. My name is Vincent Tarus, President Moi University. Mine is just a follow-up question to the question I had asked. So if I'm getting it clearly, is that students would be paying rent, and that is the money that you'll need from students, and not financing the building. I don't know if I'm clear. Like, are you asking for money right now from comrades, or after the building has already completed and then students will be paying to live inside? I think that's just a clarification that I needed. Thank you. Asante. Wacha rais aongee asije akaniletea pressure. Nilivyosema, majina yangu ni Wainaina Gishere, mwanafunzi wa economics at the University of Nairobi. And from the town halls that the president has been having, he has been saying when we ask questions, we try and provide solutions. So what my brother here has said on corruption and the things to do with allocation of these houses, why can't we find a way of incorporating the new funding model, university funding model, so that the people who maybe are placed in band 1, 2, and 3 are given priority, so that these people, because the Ministry of Education has already identified them as maybe vulnerable, poor, and all those categories, why can the Ministry of the State Department of Housing work with the Ministry of Education so that these students who have been placed in band 1, they are receiving maybe an upkeep of 60,000, and they are paying school fees of 6,000. So these people they have already been identified as vulnerable, and there are some ways in which they have been used to place them in the different bands. So we can actually use the new funding model to identify the vulnerable students in the universities. Asante. Asante. Excellent proposal. Excellent proposal. Thank you. Asante. Director, labda tuchukue moja ya hule jamaa ndio ilikuwa la mwisho, kisha we can get answers. So director, you will guide me. Wewe ndio utatuambia mwenye atajibu swali gani. Kisha from that we'll give our closing remarks, alafu we will hear from our guests. Karibu sana. Kwa majina naitwa Yasin Care, natoka kampuni ya AIA Architects, lakini tunafanya kazi pamoja na serikali. Lakini kuna swali ningependa kuuliza. Kuna wale ambao familia zao hata baada ya mradi huu wa affordable housing hawawezi kabisa kupata hela za kununua hizo nyumba. Ni kivipi serikali bado inaweza saidia hao? Either subsidies, ama kama ni kuwapea discounts, ama kuongea na mabenki, sijui. Ni swali tunauliza. Alafu pia ningependa kupongeza comrades wenzangu. Nilikuwa University of Nairobi miaka michache iliyopita, na ningependa muendelee kusukuma serikali ili mwishowe wananchi wa Kwale na wananchi wa Kenya wawe na Kenya inayofaa. Asante. Asante sana. Kwa hivyo director, kwa heshima yako nafikiri hawa wakurugenzi wetu watajibu hayo maswali, kisha unatupa your closing remarks, alafu director tukifika kwako you will continue the next part of the program. Okay, asante sana. Nafikiri swali la mwisho la kuhusu fedha ningemuuliza ndugu yetu kutoka Diamond DTB or Diamond from Juakali.
Okay. Basi ningependa kuwauliza hao ndugu zangu Munyanya, QS Architect Munyanya, QS Chege, alafu tutakuja kwa director hapa, alafu tutamalizia kwa maswali. Nitajaribu na hii microphone na naona kama inasikika. Sasa swali ambalo nitajibu ni moja. Kama wanaita comrades, kama watahitaji kulipa kwanza ndio nyumba zijengwe, yani hostels, which in short you are asking about the structure for financing the projects. Director Maina alikuwa amesema vizuri, lakini ataguzia tena kwamba wananchi wanachanga hela. Hata Judy pia alikuwa amezungumzia wananchi wanachanga hela kwa kiwango tofauti, kuanzia viwango vya chini kwenda za juu, ambazo zinaenda kwa mradi ambao unaitwa affordable housing program. Kwa hivyo kuna kikapu cha pesa. Ukishapata hicho kikapu cha pesa, hizi miradi mitatu ama mingi tu, ya kwanza ni vyumba vya wanafunzi ambayo ni student hostels, ingine ni affordable housing, alafu ingine kuna social housing ambayo ni ya serikali kwa upande ya polisi na walinda usalama. Kwa hivyo hizo miradi mitatu zote zinakuwa supported na huu mradi. Sisi kwa ufupi, sisi ni wataalamu of course, tunasaidia serikali kwa kuzifanya hizi miradi zifanyike. Kwa hivyo hela hazitoki kwa comrades, hela zinatoka kwa hicho kikapu cha AHP. Zikisha jenga miradi ya wanafunzi, vyuo vikuu ama idara ambayo ni board ikimanage itachukua hela mkiilipa rent, ambayo ni rent chini ya ambale mnalipa kwa viunga vya university. Mnalipa hiyo rent, inakuja kwa idara na idara inazidi kujenga vyumba vingine. Kwa hivyo nafikiri nimejibu na nimeona comrades wamefurahi hapo. Asante. Ningependa kumjibu Bwana Serem. Ningependa kumjibu Bwana Serem ambaye ameuliza swali how affordable are these houses to the comrades, na ningependa kumwelekeza kwenye sheria ile ya affordable housing, the Affordable Housing Act, yenye which categorizes the different categories of the affordable housing houses. Today in this afternoon we were talking about student accommodation under the institutional housing, and I think to meander through the different categories of the student accommodation, from the single rooms, double rooms, quad rooms. That is for purposes of the student accommodation. Kisha, after the students graduate, depending on the different income categories, kuna social housing ambayo inashughulikia yule mwananchi mwenye income up to 20,000 Kenya shillings. Then kuna category ingine ya affordable housing, which is now between the 20,000 and the 150,000. Then above that, there is a other category, which is the market housing. All these categories are to take care of the different income categories of the wananchi. Thank you. Yeah, give him a clap, please. Thank you. After the director, I would want Mr. Kioko of Tononoka. Kuna swali limeulizwa hapa na wanafunzi wa vyuo vikuu. Hizi kazi ziko wapi? Ningependa yeye na ndugu yetu wa Jua Kali baada ya director ningependa yeye na ndugu yetu wa Jua Kali kujibu hilo swali. Tunasema kwamba saa hizi tuna makazi zaidi ya 160,000. Amesema yeye anamaliza chuo kikuu na anataka kazi. Hizi kazi za makao nafuu ziko wapi kazi zenyewe? Baada ya mkurugenzi wa makao Bwana Maina. Asante sana. Maybe ningetaka clarify a point on the FAD
the Affordable Housing Fund, the 1.5% collected from the income of citizens and 1.5% from the employer is creating a capital base for this affordable housing program. After correction, today we are able to collect between 6 and 7 billion, and we anticipate when this is fully operational, we'll be collecting up to 10 billion. 10 billion means we'll have 120 billion. This capital base will be able to sustain collection, and if this program is implemented over the years, then we'll be able to measure up with other developed economies. Let me remind you, this program has not started today, but there has been efforts all the years, but we have never implemented it. Our efforts were seeing this program being taken by other countries. Many countries will copy our policies and implement them. But today, under this program and about the bold moves taken by His Excellency President William Ruto, we have been able to have this law passed. And now we have a capital base. So we are sure this will be sustainable. In terms of allocation for houses for buyers, what we have is the Boma Yangu platform. This Boma Yangu platform has no human interaction. You don't need to know any one of us here. You start saving as early as you can. You dial *832# and you register and you start saving money. It is as simple as that. Asante sana. Then finally, after you are able to pay your full payment, payment can be paid as a lump sum or within the long-term monthly rent. After you finalize paying, you end up with a title. Our law allows people to own titles within a building under what is called sectional titles. And that is what will be given to you, a sectional title, after you have completed the payment of the house. Asante. Tumalizie na Bwana Kioko, mambo ya makazi. Asante sana Bwana Said. Kwenye pande ya employment, ni kweli kwamba pande ya manufacturing ndiye ambaye inaajiri watu wengi zaidi. Lakini uwezo huu unawezekana kama tutaweza kuwa na project nyingi kwenye nchi. Kwa sababu ile inafanyika ni kuwa wakati kuna project nyingi, basi sisi kama kampuni tunaongeza ule wekezaji. Na tukizidi kuongeza wekezaji, tunahitaji professionals kama vile civil engineers, structure engineers, mechanical engineers, kwa sababu vifaa ambavyo tunatumia kwa production ama manufacturing ni vifaa ambavyo viko na teknolojia ya juu sana. Kwa hivyo vijana hao ambao wako shule ambao wanafanya engineering ni vijana ambao sisi wenyewe tunataka tuwakuze. Tuko na mradi wetu kiundani ambao ni wa internship. Huwa tunafungua, wanaweza kuapply, wanaweza kuja pale kwa factory yetu, tunawafanyia ile training na wanaweza kuelewa the production process, na pia wanaweza kuweka yale ambayo wamesoma kwa shule into action. Kwa hivyo tuko na huu mradi, lakini ndiposa tuweze kuajiri vijana wengi ambao wanatoka mashule, tungeweza kuhimiza serikali iweze kuleta miradi mingi ya ujenzi, ndiposa tuweze kuwekeza zaidi, na tukiwekeza zaidi tutahitaji hawa vijana. Kwa hivyo makazi yapo, na tutazidi kuwakuza vijana wetu. Asanteni, tuwapigie hawa washiriki makofi. Makofi mazuri tafadhali. Makofi ya kilo. Mmeridhika ama mjaridhika? Mmeridhika ama mjaridhika? Mmeridhika, eh?
Tumekuwa na masaa 2.5 ya mjadala na wanafunzi wa vyuo vikuu na wakazi wa Kwale, na ningependa kuwashukuru sana washiriki wote wataalamu waliotuonesha. Ningeomba sasa utapiga picha? Tunaweza tukapiga picha kisha tutawaomba wataalamu wetu waketi hapa kwenye hizi viti za VIP so that we can get to the next part of the program. Naomba let's be upstanding, we take a picture. Yes. Hii ni ya gazeti kesho. So camera guys, please. When you're ready, we are ready. Thank you so much wataalamu wetu kwa mazungumzo hayo. There you go. Asante. Makofi yao tafadhali. Basi nitampisha mwenzangu aweze kumkaribisha Mr. Dennis Itumbi so that we can continue the next part of the program. Ningependa kuchukua nafasi hii kumwalika mgeni wetu wa heshima kwa kikao cha hiki chetu cha sasa, ndugu Dennis Itumbi ambaye kwamba yuko katika ofisi ya rais, na yeye ndio mhusika mkuu kuhakikisha kwamba katika wiki hii tumekuwa na hii tamasha kuanzia Jumatatu mpaka leo, na yeye ndio amekuwa mwenyekiti wa organizing wa tamasha hii. Atuje atupatie maneno machache na tufungie tamasha ya wiki hii ya mashujaa. Karibu ndugu Itumbi. Tumkaribishe na makofi tafadhali. Mheshimiwa Itumbi, karibu sana. Nairobi tunamuita waziri wetu wa mayai. Karibu sana. Habari zenu. Salimiane hapa, mjambo. Safi, good to see you. The ambassador of the Republic of Azerbaijan, Sultan Hajiev. I hope I've gotten that right. Welcome to Kwale. Wakazi wa Kwale, exhibitors na wale wote ambao wameshiriki katika mpango huu wa ujenzi wa manyumba na hasa State Department of Housing kwa kukua hapa wiki mzima na kutuonesha ambayo yanaendelea katika sekta hiyo. Kabla sijamalizia na kufunga mkutano huu, nitaomba the ambassador of the Republic of Azerbaijan, Sultan Hajiev, aje atusalimie, alafu you can come and say hello to us. Aje atusalimie, alafu kisha nitafunga mkutano huu. Asante sana ambassador. Ambassador akija, nitamuuliza Bwana Karondo ambaye ni chair wa Ardhi Water asimame apunge mkono. Huyo anaitwa Charles Karondo, ndio chairman wa Ardhi Water Services. Alafu nitamuuliza Bwana Adrian Kamodho ambaye ni chairman wa TLB ama Transport Licensing Board na pia ni wakili wa rais wa taifa wa Kenya. Adrian Kamodho. Asante sana ambassador. Asante sana. Thank you very much. Jumbo, I'll try to keep it really short because I believe there is quite a number of people who are much better qualified to discuss the subject in question. Few words about my country. Azerbaijan is far away, and yet the challenges that we're facing are no different from those that you are discussing here today. In only a few days, in less than months, my country will be hosting the Conference of Parties on Climate Change, the COP29, and as we all know, one of the key elements influencing climate change is housing, city planning, and urban development. Moreover, my country will also be hosting the World Urban Forum, not the next one, which will be opening in Egypt in November, but the one to be taking place in 2026. I feel privileged to be here today to see important developments and achievements that the government and parties concerned are working on together. I think no issues in the world are as important as home, and this is one of the very first things that people started doing since the dawn of the times. Well, what is it? Basically getting some food and bedding roof over your head. These are the key elements of the success. I'm wishing you best of luck. I'm wishing you best of success in important work that you are doing. I've seen some of the elements, and I have to say I'm quite impressed, and I'm also grateful for the opportunity to be here with you today. Asante sana. Thank you.
Okay. Thank you very much. Tumpigie ambassador makofi akiondoka. Mmechelewa na ndege kidogo, so he has to leave. Kazi yangu ni rahisi sana. Ni kuwashukuru kwa kuja, kukubali kuelimishwa na kubali mpango huu wa kujenga manyumba. Swali ambalo tumeulizwa sana ni kuhusu mashujaa na nyumba. Kwa nini? Kwa nini tuna sherehe ya mashujaa na sherehe ya nyumba? Na jibu imekuwa ni kwamba wakati ambapo the founding fathers of our nation walichukua nchi, walisema kuna mambo matatu ama changamoto tatu ambazo wangezingatia. Mojawapo ya hizo changamoto ni nyumba. Na imefika wakati ambapo ya kuhakikisha kwamba watu wamepata makao. Wengine wameuliza mara nyingi na najua mmeweza kudiscuss hiyo, kwa nini nipate nyumba nyingine na niko na nyumba yangu already. Na najua hayo ni mambo ambayo mmeweza kujiremisha na ni mambo ambayo yameweza kujibiwa. I totally appreciate the student organizations for being part of this and to start appreciating that the government has a plan for them. Niwapongeze sana watu wa Kwale kwa sababu kwa mara ya kwanza mnaweza kuhost Mashujaa Day wiki hii. Baada ya kesho, hiyo siku ya Jumapili, na natumai kwamba nyinyi wote mtajitokeza pale Kwale Stadium ili mkaribishe rais na naibu wake mpya. Kwale itakuwa ya kwanza kuwa na kupokea naibu mpya wa rais akiweza kuwahutubia. Kwa hivyo itakuwa ni jambo mzuri kwamba litatendeka hapa Kwale. La mwisho niseme kumekuwa na 110 exhibitors na wageni wa kipekee wa mji huu wa Kwale ambao wameweza kuja hapa ni watu 6,500 kwa wiki ambayo imepita. Kwa hivyo tunashukuru sana. Mjipigie makofi. Having said that, it's now I take this opportunity to officially declare the Mashujaa Week 2024 Boma Yangu Housing the Nation officially closed. Thank you very much. Tafadhali tumpigieni huu mdosi wetu makofi mazuri tafadhali. Asante sana Itumbi, tumekuwa hapa wiki mzima, tumefanya vizuri, na wewe kama chair sisi tunashukuru kwa hayo umetufanyia. Na kuomba kazi moja tu, ubaki tu hapa, DJ atuwekee national anthem, tumalize kisha tutafunga na maombi kisha tucheze national anthem. Kwa hivyo ndamuomba Mheshimiwa Mundia ukuje utuombee, kisha ndamuomba Omar atuombee na Kiislamu. Karibu sana. Tuweze kuamini na kuomba. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante sana kwa fursa ya hii wiki yote tumeweza kujifunza. Baba, sasa tunaomba uweze kutupa pesa ili tuweze kununua hizi manyumba na ili tuweze kuelimika zaidi. Tunaomba na haya na kuamini katika jina la Yesu. Amen. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم سهل لنا لما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين وانصرنا للقوم الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وشكرا وجزاكم الله خيرا. Asanteni sana. Asanteni sana. Tumpongeze kwa makofi tafadhali. DJ, wimbo wa taifa. Naomba tusimame tafadhali tufunge na wimbo wa taifa.
Asante sana. Asante sana Itumbi, tumeshukuru sana. Tunaweza tukaondoka. Sisi tumeshukuru sana kwa wale wote ambao wameweza kujiunga na sisi hapa wiki mzima. Viongozi wetu wale wote ambao wameweza kuja kujiunga na sisi hapa pia tunasema shukrani. Asanteni sana wananchi wa hapa kwa ushirikiano wenu na kwa upendo wenu na kwa mazungumzo mazuri. Hapo ndipo tumefikia kikomo cha leo. Kwa hivyo bwana DJ tuchezee wimbo kisha tuonane Mashujaa Day kule kwenye stadium yetu. DJ. All right, studio, here we come to you all the way from Mavindeni grounds right here in Diani, or better yet, Kwale County, where we are just trying to keep tabs as to the events that have taken center stage for a whole week. And of course, these events will be culminating to the Mashujaa Day celebrations that is come on a Sunday, where the country will gather together to, of course, speak some more on celebrating our heroes, but of importance with the theme of making sure that as a people, then we get to enjoy the element of affordable housing, as they would rightfully call it. It is Mashujaa na Makazi, to ensure that